back to our channel. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the rpms-ppst. Hello po! Kamusta po kayong lahat? Ang tagal ko na namang nawala. Lagi naman akong nawawala. So, kamusta po kayo? Sana lahat ay okay naman at lahat ay safe from this pandemic. At ngayon, dahil tayo po ay patapos na ang taon, of course, there should be one video that would tell us what to include in our portfolio for school year 2020 to 2021. So, bago po ang lahat, I would like to invite you to subscribe to this channel, like this video, and share it with our co-teachers so that they would also know what to include in their portfolio for this school year. So, let us start. Huwag na nating patagalin. So, of course, we will first be having the cover page. The cover page. Okay, so, nothing is new. Still the same. The only difference is the school year for this year's portfolio, 2020-2021, the same things, Department of Education, RPMS, portfolio, and then the name of the teacher, for example, me, Adeline Bartolome, teacher 2, and then if we have a master teacher in school, we'll have the name of the master teacher as our rater, and if we have the school head as our approving authority, we have to write it there. And then, if in case there is no master teacher in the school, no head teacher in the school for high school, the approving authority will be different. It will be the PSDS, and the principal would function as the rater for teachers in schools without master teachers or head teachers. So, yan pa rin po yung nakalagay at yung ating mga tabbings from KRA 1 to KRA 5, from Objective 1 to Objective 12. So, let us start to know the contents of our portfolio. So, yan po yung ating cover. Since we are in an online class most of the time, kung ano-ano na rin ang nagagawa sa online. That's why I have this e-portfolio para sa mga documents na ilalagay sa ating RPMS portfolio. So, let us see the contents of this e-portfolio. So, under KRA 1, which is Content, Knowledge, and Pedagogy, we have the first objective, which is applied knowledge of content within the cross-curriculum teaching areas. This one is very familiar sa ating mga teachers because this has been in our RPMS objectives since the first time this was implemented. So, ito pong objective 1, if you want to know more about this, you may also watch the video that I have for this objective. I think it's episode 6 perhaps. So you may watch it so that you can gain more knowledge about objective 1. So what do we need for this objective? We are all familiar with the attachments that we need for this one. So we should have the rating sheet or the inter-observer agreement form. Of course, if there is only one observer, we will be using the rating sheet. If there are 2 or more observers, we will be using the inter-observer agreement form. So, of course, yung sample ko po dito ay hindi na fill up. Pero yung ilalagay natin, syempre, observer, kunyari. Kung sino man yung nag-observe, tapos halimbawa ako yung in-observe. So, nakalagay naman dyan. Tapos, kunyari yung mga ratings ko, ayan, during the first observation. Okay, tapos may signature at name ng observer at meron ding signature at name ni teacher. Okay, kung there are 2 or more observers, of course, we will be using the inter-observer agreement form. For example, the master teacher and the principal came into our room, online classroom, to observe us. Ito yung ating ilalagay. Okay? So, may rating din sila.
final rating na lang yung ilalagay. So, for example, 6, 7, 7. For example, yan yung naging rating nila. Nilang dalawa na yun. Okay, so, signature over printed name ng observers, kung dalawa sila, and then the teacher. Okay, so, may mga nagtatanong how to rate this one. Kasi, walang efficiency. Ang meron lang quality. So, teacher, paano yun? So, the question would be, pwede ba teacher ads na isang beses lang ako magpa-observe? Yes po, pwedeng-pwede naman na isang beses lang magpapa-observe. Pero, we have to take note that in the DepEd memo that was released to us about the RPMS guidelines, sinabi po doon na 2 beses ang observation. Meron pang month, 'di ba? Pero nabago rin 'yan later on. Pero dalawa pa rin. Binago lang because of the change in the school year. So, ganun pa rin, 2 pa rin. Na-adjust lang. So, pwede namang isa lang. Ang problem nga lang, doon sa ating electronic IPCRF, tinry ko pong gawin, kung isa lang po yung ating ilalagay, ay mababa po yung ating magiging score kasi po, ang nakalagay doon ay sa computation doon sa ating electronic IPCRF, the divisor is 2. So, if the divisor is 2 and you only have 1 observation, then your rating would go lower. So, kung dalawa ang ating observation, pag dinivide sa 2, mas mataas po yun. Okay? So, pwedeng isa lang, kaso mababa ang rating. So, sigurado, 2 pa rin yung ating gagamitin para doon sa ating rating para sa objective number 1. Okay? So, ganun pa rin po yung pag-compute natin. Dati kasi 4, ngayon 2 lang. So, if for example, our rating for the first objective is 6, kunyari lang, 6 ang ating maging, hindi, ito na lang. Kunyari, 6 ang ating rating for the first objective at for the first observation. And then for the second observation, our rating is 7, for example. So, 6 and 7, kukuhanin muna natin yung ating RPMS rating based on the RPMS rating scale natin. So, ang 6 is equivalent to 4 at ang 7, 6 is equal to 4 and 7 is equivalent to 5. So, 9 divided by 2 is equal to 4.5. So, kung 4.5 yan ay 5 sa ating RPMS 5-point rating scale. So, check lang po natin yung ating RPMS 5-point rating scale sa ating manual o kaya doon sa mismong memo na ibinigay sa atin at makikita po natin ang ating equivalent. Okay? So, that is for objective number 1. So, yun yung question natin kanina kung pwede bang isang beses. Pwede naman, pero mababa ang rating. Okay? So, next objective is objective number 2, which is ensured the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. Dito po sa objective 2, minsan, na-confuse natin siya doon sa ating isa pang objective. Kasi meron tayo yung objective natin last year pa, yung teaching and learning resources naman yon with ICT. So, baka nalilito po tayo. And this one is about the positive use of ICT. So, kapag halimbawa meron tayong ginamit na mga materials like we got something from YouTube and we use it in our lesson, we have to credit the owner of the channel. And if we are using references, we have to cite them properly dun sa ating mga slides na ginagamit. Kailangan pinapakita natin yon. And also, another thing, teka muna, bago pala yon, ano muna yung mga MOVs na kailangan nating ilagay? Ang MOV po ay any supplementary material in print or digital format made by the ratee and used in the lesson delivery that highlights the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. So, ano yung mga pwede nating i-attach? Pwede po nating i-attach ang activity sheet,
pwede pong one lesson from a self-learning module, pwede pong lesson plan, pwede pong video lesson, audio lesson, at kung may iba pa po, pwede po, basta lang po magpo-provide tayo ng annotation. So for this one, aside from what I mentioned about documenting properly using any referencing style, kailangan din po ay makikita natin ito, yung isa pang kondisyon. So, yung ating performance indicator ay nag-adapt po siya ng Ruben Puente Dura's SAMR model. S is for substitution, A is for augmenting, M is for modification, and R is for redefining. So, if we will be getting a rating of unsatisfactory, ibig sabihin po nun, be ensured that ICT are used but do not create a new learning experience and or are documented but not consistent with one referencing style as shown in the submitted learning material. So, dapat meron lang po tayong one referencing style, pwedeng APA, mga ganyan. So, hindi nakaka-create ng new learning experience. Pataas po yan ng pataas. Kapag satisfactory naman, use, modify processes, and improve learning experiences using ICT, improves processes to increase productivity. Okay, ito naman pong isa, augment and enrich learning experiences. Ang ibig sabihin naman po niyan ay ito. Ang explanation po niya. ICT used to augment and enrich learning experiences. Ibig sabihin po, the use of the tool provides value-added experience. Examples, using Google Jamboard that makes discussion interactive. Gumagamit po tayo niyan. Pwede rin naman po na makakuha tayo ng 5 if we ensure that the ICT used redefined and transformed learning experiences. So, yung mga hindi natin nagagawa dati, nung face-to-face pa, ay nabago, nagawa natin ng bago. Ngayong hindi na face-to-face at gumagamit lang tayo ng online learning. Meron po bang ganun? Kasi ang example po natin dito ay using social networking sites to engage with other students from other corners of the globe. O, ano na yun, international na itong napuntahan. Pero syempre, ang ibig sabihin naman talaga nito ay the learning materials are able to create new kinds of learning experiences that were not possible before. So, kung hindi posible dati, nung nasa classroom ka, nagawa mo ngayon, that is an outstanding performance. At para po dito sa ating objective number 2, dalawa po yung hinihingi. So, pwedeng isang activity sheet, isang one lesson. Pwede rin naman na dalawang activity sheets. Basta, on different days ginamit. Okay, so how are we going to compute? Kung halimbawa, ang activity sheet mo, ang rating ay 3, at yung ating yung lesson plan mo naman, ang rating ay 4, we will get the average, which is 3.5, and then the RPMS rating for quality will be 4, or very satisfactory. Ito po yung ating transmutation table na binanggit ko kanina. Okay? So that is it for objective number 2. Now, pwede bang hindi in-observe na LP yung gamitin? Yes po, pwede po yon na hindi in-observe na LP yung ating gagamitin. Basta po, ang importante ay nagamit natin ito sa ating classroom sa pagtuturo. Pwede rin po ba na in-observe? Pwede rin po, for as long as it addresses objective number 2. Pagka hindi in-observe yung aming lesson plan, edi kahit anong lesson na lang pwedeng ilagay dyan, kahit pa sabihin nila na ginamit nila. Ako po ay naniniwala na ang mga teachers ay honest. Siyempre, nagtuturo tayo ng kagandahang asal sa mga bata. Alangan naman tayo ay hindi maganda ang asal, hindi po ba? So, dapat kung tayo ay nagtuturo ng kagandahang asal, tayo rin po ay gumagawa nito. Kasi we have to practice what we preach. So, kung sinabi ni teacher na yan ay ganyang ginamit, maniniwala ako na ginamit niya talaga iyan. Kasi po,
wala namang teacher na nagtuturo na huwag magsinungaling, tapos ay ikaw ay nagsisinungaling. Hindi po ba? Okay? So, tatandaan po natin iyon. Okay lang po ang LP na hindi inobserve. At pwede rin po ang LP na observed. Okay? So that is for objective number 2. Now, objective number 3. Applied a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. Okay, so for this one, alam na natin to kasi ginagawa na natin to dati. Meron pa akong mga sulat-sulat dito. Sinampulan ko. Okay, so ito po, ang mga MOV na pwede natin i-attach ay katulad din ng nauna. So, pwedeng maglagay tayo ng activity sheets, one lesson from SLM, tapos lesson plan, video lesson, audio lesson, or other learning materials in print or digital format. Basta, ang ina-address niya ay ang ating objective number 3. Okay? So, paano tayo i-rate? I-rate lang tayo based on quality. Para po dito sa ating performance indicators, ginamitan po iyan ng Bloom's taxonomy. So, kapag po meron tayong creating, evaluating, merong analyzing, may applying, and meron tayong remembering. Kapag po tayo ay makakakuha ng poor, ibig sabihin, wala po tayong ipinasang document. Okay? If we are going to get 2, ibig sabihin po, yung ating ginamit ay remembering lamang. Okay? Kapag naman po satisfactory, ibig sabihin po ang ginamit na natin ay applying. Pag ang rating po natin ay 4, ibig sabihin po ito pong ating ginamit ay analyzing na. And then for outstanding, ang atin na pong nagamit ay either evaluating or creating. So, yung Bloom's taxonomy po ang ating naging basis for rating quality. Okay? So, ilang MOVs yung kailangan? Ang kailangan din po ay 2. Kagaya po ng naunang explanation para sa objective 2, ganun din po yung ating gagawin pag-compute ng ating rating para po dito sa objective number 3. Okay? So, Bloom's taxonomy po ang ating tatandaan para ma-rate ang mga HOTS na ating ginamit dito sa objective number 3. Pwede bang ipasa ang SLM na galing ng division, teacher at? Hindi po. Hindi po yun pwedeng ipasa kasi ang atin pong SLM na galing sa division ay gawa ng ibang tao. Maliban na lang kung kayo po yung writer ng SLM na iyon. Pwede nyo pong gamitin yon. Pero kung halimbawa po, ito po ay pinrovide ng division or national at iba po yung writer na gumawa ng ating SLM na yun, hindi po natin ito pwedeng gamitin. Okay? Ano teacher yung pwedeng gawin? Kasi maganda yung maganda yung SLM na ginawa ng teacher na kung sino man yung gumawa na yung nagaling sa division or sa national. Pwede po tayong gumawa ng lesson plan. Okay? Itong lesson plan, base doon sa ating SLM. Pwede naman na gagawa kayo ng ganon. Yung lesson plan po kasi tayo mismo yung gumawa. Pero yung SLM, doon po natin ibinase yung ating lesson plan, okay lang po yun. At least, sa atin pong gawa ang lesson plan mismo natin. Okay? So, pwede lang pong ipasa yung SLM na galing sa division or national na nagsasatisfy ng objective 3 kung kayo po mismo yung writer. Okay? Kapag po hindi po kayo yung writer, hindi po natin yun maisasama. Okay. Next. KRA2, Diversity of Learners and Assessment and Reporting. So, nandito na po tayo sa objective number 4, which is established a learner-centered culture by using teaching strategies that respond to their linguistic, cultural, socioeconomic, and religious backgrounds. So, ano po ang mga MOV na pwede natin gamitin? Kaparehas din po ng mga naunang objectives maliban sa objective number 1.
For objectives 2 and 3, ganun din po. So, 2, 3, 4, pare-parehas po yung yung ating MOV na gagamitin para sa kanila. Pwede po ba na sa isang lesson ko lang po kuhanin yon? Pwede po, pero dapat dalawa man lang kasi dalawa po yung kailangan natin. So, 2 lessons man lang. Okay? So, pwede po ba na isang lesson lang pero yung isa activity sheet, yung isa lesson plan? Pwede naman din yun. Basta nag-a-address ng objective na kailangan nating i-address. Okay, so for this one, quality lang po ang ating kailangang i-check. Okay, so kung makikita natin, poor ang performance kapag walang evidence. Kapag naman po unsatisfactory, utilize a teaching strategy or strategies that partially respond to learners' linguistic, cultural, economic, socioeconomic, or religious backgrounds as shown in the submitted learning materials. Okay, kapag naman po 3 or satisfactory ang rating, effective na. Yung kanina, walang effective. Okay? So, dito naman sa very satisfactory, effective teaching strategies, tapos, ina-address niya, group level. Dito naman po sa ating 5 or outstanding, effective din, at individual level ang natatarget doon sa pag-address ng ating objective number 4. So, nagtuturo pa rin ng pangkalahatan, pero natatarget pa rin yung individual level. So, that is for objective number 4. Dalawa rin po ang hinahanap ha, katulad rin po ng dalawang nauna pang objectives. Objectives 2 and 3. Ganon din po ang computation para sa kanya. Okay? So, pwede ba ang WHLP? May format ba? Pwede po ang WHLP kasi nakasulat naman po dyan, meron po DLP, DLL, WHLP, WLP, WLL, ang daming letters. So, pwede rin namang lesson exemplars. Pwede po yung mga yon. Wala naman pong format kasi dun po sa memo na ibinigay sa atin, wala nga ring format na prescribe. Ang binigay lang po nila ay suggested WHLP format. So, kung ano po yung napagkasunduan niyo sa school, kung ano po yung ginagamit niyo, yun na rin po yung gamitin ninyo para dyan sa WHLP. Basta, evident lang po yung pag-address ninyo doon sa objective number 4 para dyan. Pwedeng WHLP, DLL, DLP, kayo po ang bahala kung alin man doon. Basta po, ang importante, dalawa po ang kailangan nating ipasa para dito para makakuha tayo ng rating na deserve naman natin. Okay? So, wala pong format na i-recommend si Teacher Ads. Kung ano po yung ginagamit ninyo, yun na po iyon para hindi na po kayo mahirapan. Okay? So, next, objective number 5, planned and delivered teaching strategies that are responsive to the special educational needs of learners in difficult circumstances, including geographic isolation, chronic illness, displacement due to armed conflict, urban resettlement or disasters, child abuse, and child labor practices, at kasama na po ang pandemya na na-experience natin ngayon. Ang atin pong kailangan lang, kagaya ng objective number 1, ay ang rating sheet or ang inter-observer agreement form. Okay, ganun din po yung pag-compute niyan. For example, sa ating indicator number 2, nakalagay ang rating nyo po ay 6 at dito naman po ang rating po ninyo ay 6 din. So, 6 is equal to 4 sa ating 5-point rating scale. So, 4 plus 4 is 8 divided by 2 is also 4. Ang equivalent po nito sa ating RPMS ay 4 din. Okay? So, 4 po ang equivalent ng 4. So, ganun din po ang magiging computation ng ating rating. Okay? So, next, objective number 6. Use strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve learner performance. Okay? So, ito naman po ay ginagawa kapag tayo ay magpo-provide ng feedback. Minsan iniisip natin, kapag ba very good, kapag nagtuturo tayo, ay very good job. Yes, feedback din yan, pero hindi siya yung
hindi siya yung specific. Okay? Kapag po yung feedback na sinasabi dito, ito yung yung magbibigay talaga tayo ng feedback para mag-improve yung learner. What are the MOVs pala muna that we are going to include para dito sa ating objective number 6? So, we can use activity sheet, performance task, quiz or test, self-learning module. Pwede yan. Okay? So, paano tayo i-rate? We will be rated based on quality and timeliness. Kasi nga po, accurate and constructive feedback. Timely. Timely din. So, kaya meron tayong timeliness. Para po dito sa quality, ang ginamit po dito ay etong explanation dito sa baba. Kapag po poor ka, no evidence was shown. Pagka naman po unsatisfactory, provided learners with inaccurate or destructive feedback. Sana hindi na lang tayo nagbigay ng feedback kung inaccurate din naman at destructive. Kaya nga po unsatisfactory kapag ganito ang ginawa natin. Kapag naman po satisfactory, we are giving accurate and general constructive feedback. Ano po ba ang ibig sabihin ng general constructive feedback? Ang ibig sabihin po ng general constructive feedback, tingnan po natin dito. General constructive feedback is constructive feedback that points out what is commonly observed among learners' performance or output and is addressed to the class in general. So, hindi siya yung mismong individual na learner ang ating kinakausap, kundi ang buong klase. So, parang if you are giving feedback sa klase ng lahat-lahat sila, that is under satisfactory. Okay? For very satisfactory naman, provided learners with accurate, specific, constructive feedback. So, kapag ganon, ito po yun. Yung specific constructive feedback is constructive feedback that points out a specific issue in a learner's performance or output. So, mas specific yung iyong sinabi para doon sa ginawa ng mga estudyante or nung estudyante na yon. Okay? So this one naman for an outstanding rating, provided learners with accurate and specific directed constructive feedback. Ano po ba ang ibig sabihin ng directed constructive feedback? It is constructive feedback that gives specific direction on how to make improvements. So, pagka ganito yung ginawa natin, malalaman ng mga bata kung saan talaga siya mahina at kung saan siya kailangan mag-improve, ano yung kailangan niyang gawin para siya ay mag-improve. Hindi lang basta sinabi natin na, improve mo yan. Improve mo yan, improve pa. Paano? Paano niya yun gagawin? So, we have to give them accurate, specific, and directed constructive feedback para sila ay mas magawa nila yung dapat nilang gagawin next time. Okay? Aside from quality, we will also be rated on timeliness. So, kapag within 5 working days from submission ay naibigay mo na, naibalik mo na sa learner, outstanding yon. Within 6 to 10 days, that is very satisfactory. 11 to 20 working days ay 3 or satisfactory. And beyond 20 working days ay unsatisfactory na. No evidence was shown poor. Yan yung magiging rating natin for timeliness. Ilan ang ating mga MOV na kailangan? Dalawa rin po para dito sa ating objective number 6. Ganon din po yung computation katulad kanina. Ngayon, ang question, paano kami hindi ka agad nakukuha at na-check ang module gawa ng pandemic? Tama nga po, no? Actually, ganon din naman sa amin kasi, syempre, baka mamaya may germs. Baka may germs yung mga, baka may virus, di ba? Lalo pa nung mga umpisa, di ba po? Hindi muna natin yun chine-check agad kasi paano mo yun i-check? Baka mamaya may virus, di ba? Sabi sa news, hanggang 10 days, 14 days, nandyan pa yung virus, nakakapit pa dun sa papel. So, yun yung mga umpisang mga
balita tungkol sa virus. So, ba't mo naman hahawakan yun? Eh, buti sana kung mayaman tayong lahat na kaya nating mag-provide ng UV, sterilizer, mga ganon. Hindi naman tayo mayaman. Okay, so, yung mga ganito, siguro po pag-usapan nyo na lang din sa school. Kasi nga, mahirap talaga na masundan yung 5 working days. Ay, minsan 5 working days na hindi pa nga kuhanan ng module o kaya naman nagkaroon ng GCQ. E di kapag ka GCQ, bawal kumuha ng module o paano na maibibigay agad yung constructive feedbacks doon sa learner mismo. Okay, so isa sa mga solusyon na naisip ko dito na ginawa ko ay yung paggamit ng Google Classroom. Kasi syempre kapag Google Classroom, wala ka namang hahawakang papel. So pwede kang mag-check at pwede kang magbalik agad sa bata ng document na ibinigay ninyo. Okay? Na ipinasa sa inyo. So, mababalik mo agad. At ang isa pang importante po para sa objective na ito, ay dapat po may timestamp. Kung kailan po sa inyo ibinigay ng bata para i-check, may timestamp po yun. Yung kailan po niya ibinalik, may timestamp din po yun. Kung kailan niya ibinalik na may kasamang feedback, kailangan po ay nakalagay po din doon yung feedback. Katulad po niya na tingnan po ninyo itong MOV. Activity sheet with teacher's feedback. Siyempre, yun nga po yung i-rate dito. Performance task with teacher's feedback. So, kung ano man yung feedback na ibigay ni teacher, nandun po dapat sa evidence na ilalagay natin. Dun po sa ating attachment. Okay? So, ganun pa rin po yung pag-compute. Ang pagkakaiba lang, quality and timeliness, dalawa ito. So, para po sa quality, for example, yung isang MOV, 3. Yung isa pang MOV ay 4. So, gagawin lang po, i-average po yung dalawa na yan, 3.5. So, very satisfactory or 4 para po sa quality. Now, for efficiency, 5 at 5, 5, 5. 5 naman lahat kapag 5. So, 5 po at outstanding ang magiging rating. 4 timeliness kung 5 lahat. Okay? Basta i-average po yung dalawang score sa timeliness. Okay? So, that's it for objective number 6. Now, we'll go to the next objective which is under KRA 3 na curriculum and planning. So, objective number 7 is selected, developed, organize, and use the appropriate teaching and learning resources, including ICT to address learning goals. Ito pong objective 7, yung nako-confuse minsan sa objective number 2, yung positive use of ICT. Ito po yung sa TLRs, Teaching and Learning Resources, including ICT. Mukhang mataas ang magiging rating natin para dito kasi nga po usually ay online yung ating ginagamit. Medyo siguro mahihirapan lang po kapag nasa modular. Pero kapag naman modular, ang ginagamit naman natin ay face-to-face na nagtuturo si teacher para dito sa ating observation. So, pwede naman siguro natin gamitin iyon, yung ginamit natin doon. Okay, so ang atin pong MOV ay rating sheet or inter-observer agreement form. Yan pong dalawa na yan din yung pwede natin gamitin. So, may rating po tayo. Alam na po natin kung paano ito i-compute. Okay? So, wag pong malito sa objective number 2 at sa objective number 7. This one is rated by our observer and objective 2, though it is a classroom observable indicator, hindi po siya kasama for this school year na i-rate ng ating observer. Okay? So, ganun lang po yan sa objective 7. Next, objective number 8. Yung objective number 7 po pala, by the way, hindi ko na masyadong i-explain kasi nandun naman ito sa mga nauna nating objectives dati pa. Pwede nyo rin pong balikan iyon. Okay? So, this one, objective number 8, set achievable and appropriate learning outcomes that are aligned with learning competencies. Lahat naman tayo ngayon ay gumagamit po ng MELCs. Okay? So, yung MELCs naman po na yun na ginagamit natin ngayon ay, lahat naman talaga aligned naman yun kasi yung SLM na ginagamit natin ay based on MELCs. Yung mga materials na ipinoprovide sa atin for this school year ay base naman sa MELCs. So, sigurado na nakabase yon sa ating MELCs. Ngayon,
Ang tanong, yung learning competencies na ginamit mo ay naka-align ba ang learning outcomes? So, ano ang mga MOVs na pwede nating gamitin? Isa lang po ang hinihingi, one lesson plan or, pag sinabing or, kahit alin po one lesson from a learning module prepared by the ratee. So, si ratee mismo yun nag-prepare. Kung hindi po kayo gumawa ng self-learning modules, dito na lang po kayo sa lesson plan. Wag na po ninyong pahirapan yung sarili ninyo. Okay, so dito sa lesson plan, minsan po kasi, kapag gagawa tayo ng lesson plan, di ba, yung learning competencies natin, nilalagay natin yung learning competencies na yon. Tapos, minsan, merong mga activities doon sa lesson na hindi, yung learning outcome ng activity na yon ay hindi naka-anchor doon sa ating learning competencies. Ang mga magagaling tumingin dito, yung matagal nang nagtuturo ng subject na yon at yung mga master teachers natin. Kasi kayang-kaya na nilang i-identify na, wait, yung activity mo na to, i-change mo. Kasi yung learning outcome mo dito, hindi naka-anchor, hindi naka-angkla doon sa iyong learning competency. So, maganda na makita talaga yung iyong lesson plan at makita na lahat ng mga activities mong nandun ay naka-anchor talaga doon sa learning competencies na tina-target mo. Okay? So, ano yung mga pwedeng gamitin? Basta one lesson plan yan na makikita yung mga parts na yan na nagpapakita na nata-target mo talaga yung learning outcomes mo ay nata-target yung mga learning competencies na nakasulat doon sa iyong lesson. So, kapag ang na-achieve mo lang ay less than half ng learning outcomes set, tapos naka-align sa learning competencies ay less than half lang, unsatisfactory yon. Ibig sabihin, dun sa isang buong lesson mo, hindi man lang na-address yung learning competency na nakalagay mo doon. Yung mga activities mo ay hindi nag-a-address doon sa learning competency. Pagka naman satisfactory, half of the learning outcome set are aligned with the learning competencies. Kapag naman very satisfactory ka, majority of the learning outcome set are aligned with the learning competencies. At kapag naman outstanding, lahat ng mga learning outcomes mo na sinet ay naka-align doon sa learning competencies na nakalagay sa iyong lesson plan. So, careful tayo kapag gumagawa tayo ng lesson plan, titingnan din natin yung mga activities natin. Kung yung mga activities ba na yun ay na-address pa rin ba yung learning competency na inilagay natin? Baka kasi hindi na. Baka sumasali-saliwa na. So, titingnan po natin iyon pagkagagawa tayo ng lesson plan. So, that is for objective number 8. Okay? Now, we go to KRA number 4, which is community linkages and professional engagement and personal growth and professional development. So, objective 9 natin is build relationships with parents or guardians and the wider school community to facilitate involvement in the educative process. Aminado na tayo dyan na ang mga parents talaga ay malalaki ang role na ginampanan para sa school year na ito. At kung tayo ay merong mga cooperative parents, isang bagay iyan na dapat nating ipagpasalamat kasi hindi lahat ay merong cooperative parents. Pero kung tayo po ay meron, malaking pasasalamat po iyon. Pagpapasalamat talaga natin siya kasi mga parents ang tumatayong teacher sa loob ng bahay. At ngayong panahon na ito, hindi natin masyadong kilala ang mga naging bata natin. At yung mga parents yung tumutulong sa atin sa mga gawain na ibinibigay natin. Okay, so ano ang mga MOVs na pwede nating i-attach para sa objective number 9? First is proof of participation in any activity for improved access to education, such as but not limited to the following activities. Distribution of learning materials to learners or parents. Ang dami natin yan. Receipt form. Dami. Brigada Eskwela.
Commitment form to stakeholders, developed advocacy materials, certificate of participation that involves parents or stakeholders engagement, signed by the school head, yung mga ganon. Next is home visitation para doon sa mga masisipag nating teachers na pumupunta pa talaga sa bahay para lang mag-distribute ng modules para doon sa mga bata na malalayo talaga. So, saludo po talaga tayo sa mga teachers na talagang kahit bumabagyo, umuulan, talagang pumupunta sila. Ako po siguro hindi ko pa nga yun na-experience it. Pumunta pa nga lang ako sa isang lugar, natatakot na ako. Pero sila, talagang go sila para doon sa home visitation. So, saludo po talaga ako sa mga teachers na yun. Okay, so kung may iba pa po ay mag-provide lang po ng annotation. Sa tingin ko, yung proof of participation po in any activity for improved access to education, meron po tayong lahat niyan. Kasi kahit pa ikaw ay modular, kahit pa online, meron po tayo niyan ng proof of participation. Next, second MOV na pwede nating ibigay, parent-teacher log or proof of other stakeholders meeting. Example, one-on-one parent-teacher learner conference log, attendance sheet with minutes of online or face-to-face meeting, proof of involvement in the learners or parents orientation, etc. So, meron tayong mga meeting with the parents. So, pwede naman nating isama iyon. Okay, kasi lalo ngayon, di ba, kapag meron tayong mga announcement, sa parents natin ibibigay yung announcement kasi sila yung makakapag-relay doon sa bata. Magbibigay din tayo ng announcement sa bata, pero meron pa tayong separate announcement para sa parents. Kasi, syempre, minsan yung mga bata, lalo sa elementary, hindi naman kaagad nila ginagawa. So, buti pa kung nasa high school or mga mas may edad na bata. So, mas madali silang bigyan ng mga instructions. Pero para dun sa mga bata, lalo na yung kinder, grade 1, mga lower grades, talagang kailangan ang parents. Minimit natin lagi sila para bigyan sila ng instruction. At happy tayo kapag ang mga parents ay tinuturuan ang kanilang mga anak. Malaking tulong talaga sila ngayong school year na ito. Next, number 3. Any form of communication to parents or stakeholders. Example, notice of meeting, screenshot of chat or text message, communication with parent, guardian. So, yung mga yon, pwede rin pong i-screenshot tapos isama doon sa ating portfolio. Okay? Ngayon, paano natin i-rate ang ating mga MOV? Okay? So, tingnan po natin yung quality and efficiency. Mauuna muna po yung quality. Okay? So, poor kapag walang acceptable evidence. Unsatisfactory if you communicated with parents or guardians but you did not receive any reply. Based on evidence sa MOV number 3, ito po iyon. Yung MOV number 3 ay kung yung MOV number 3 po ninyo ay nag-message kayo pero hindi naman nag-reply, huwag nyo na pong isama yun. Huwag nyo na pong isama kapag hindi nag-reply. Kasi bababa pa yung rating ninyo. Ang dami namang bata na nagre-reply ang magulang. So, huwag po nyo isama yung mga yun. Siyempre, best yung ating ipapakita, no? Hindi na nga nag-reply, yun pa yung isasama natin. Siyempre, hindi tayo makakakuha ng unsatisfactory. Kasi marami pa tayong ebidensya, no? Dami nating estudyante. So, next, satisfactory, 3. Communicated and obtained response as evidenced pa rin by MOV number 3. So, number 3 pa rin na MOV yung ginamit mo at ikaw pa rin ay nakakuha ng reply. Kapag naman po tayo ay very satisfactory or 4, secured collaboration with parents or guardians and or wider school community to facilitate involvement in the educative process as evidenced by 1, MOV number 1 or number 2. So, pwedeng isa nito para makakuha ka ng very satisfactory. Kahit alin dyan sa dalawa, very satisfactory na yon. Next, kung outstanding naman ang iyong target,
sustained engagement with parents or guardians and our wider school community to facilitate involvement in the educative process as evidenced by two or more, pwede ring two lang, of MOV number 1 or 2. Okay? So, yan po yung yan po yung ating para sa outstanding. So, 1 or 2 pa rin, pero dalawa. Okay? So, dito naman sa efficiency, nakalagay po dito, para sa 5 na lang yung sasabihin ko. Submitted any 4 of the acceptable MOV. So, kunyari, ikaw ay nagpasa ng 4 na puro number 1. Okay lang po yun. Okay? Pwede po yun. Nagpasa ka ng 4 na tatlong number 1 at isang number 2, okay din po yun. Nagpasa ka ng isa ng number 1, isa ng number 2, dalawa ng number 3, okay lang din po yun. Wala po yung problema. Basta, any 4 of the acceptable MOV. Magkakatalo lang tayo doon sa quality. Kung ang ipinasa mo ay MOV number 3, ang pinakamataas mo lang, kung 4 na MOV number 3, itong satisfactory yung pwede mong makuha kung may response. Kung naman ang ipapasa mo ay any of the two, MOV 1 or 2, tapos kung dalawa, doon lang tataas yung quality. Okay? Mapupunta ka sa outstanding kung 2 or more, MOV number 1 or number 2. Okay? So, syempre, doon na tayo kasi madali lang naman to i-obtain yung MOV number 1. So, yun po. Para dito sa ating objective number 9. Okay? Next, objective number 10, participated in professional networks to share knowledge and to enhance practice. Okay, so ang MOVs po na pwede natin i-submit are the following. Certificate of completion in a course or training, certificate of participation in a webinar, retooling, upskilling, and other training or seminar workshop with proof of implementation, certificate of recognition, speakership in a webinar, retooling, upskilling, and other training or seminar or workshop, any proof of participation to a benchmarking activity, any proof of participation in school LAC sessions, online or face-to-face, certified by the LAC coordinator, and others. You have to provide annotation. Ang naiisip ko dito talaga, dito sa course, di ba lahat naman tayo nag-LDM2? O meron na tayo kagad nun. Nag-i-inset tayo ng participation, meron bang proof of implementation? Kung meron, check tayo. Kung kayo ay nagkaroon ng certificate of recognition or speakership sa isang webinar, check tayo dyan. Okay? Ito, may any proof of participation sa LAC session. O, di ba binigyan tayo ng LAC session ng mga master teachers natin? O, meron tayo niyan. So, marami tayong mailalagay dito. Ngayon, paano tayo i-rate? We will be rated based on quality and efficiency. So, if there is no acceptable MOV, poor. If, for quality, you will get 2 if you participated in any professional network or activity that does not require output. So, nag-participate ka pero walang output. Halimbawa, LAC session, nag-attend ka dun sa LAC session, wala namang output. So, unsatisfactory yon. Now, for a satisfactory rating, you should have participated in any professional network or activity that requires output. Okay? May output ang iyong inattendan. Next, very satisfactory ka kung if it requires output and proof of implementation within the department or grade level. So, kung merong implementation, may proof of implementation ka within the grade level, then you will get 4. Kung meron din kayong ganun ulit, pero school naman, may implementation sa school, then, nasa na yung aking... Okay, kung may implementation sa school, within the school level, then you will get an outstanding rating of 5. Okay, sa efficiency naman,
submitted 4 different kinds of acceptable MOV. So, dapat iba-iba. So, isa nito, isa nito, isa nito, isa nito, at isa nito. Ay, 4 lang pala. So, any dyan. Kahit alin dyan. Basta, 4 na iba-iba. Kapag ka naman submitted 3, 3 iba-iba. Different kinds. Basta po importante, different kinds. Hindi pwede na dalawang certificate ng, nagpasa ka, dalawang certificate nito ng completion in a course or training, tas isa nito, tas isa nito. Equivalent lang yan sa 3 kasi dapat different kinds eh. Okay? So, dun po ang ating objective number 10. Next, objective number 11. Developed a personal improvement plan based on reflection of one's practice and ongoing professional learning. Okay, so, tayo po ay merong IPCR-FDP or development plan. Importante po yon kasi minsan nane-neglect na to kapag hindi na nga nag-iisat yung iba eh. Pero yung ISAT at saka yung development plan, mahalaga siya. Bakit po siya mahalaga? Kasi yan po yung magsisilbing plano natin. Professional development plan nga po eh, di ba? So yung plano natin para mag-improve tayo professionally for this school year. So kunyari, gagawa ka ng development plan mo, nandun yung iyong strength at ang iyong weaknesses. So yung development needs mo, kailangan ma-address yan. Okay? So, kapag hindi yan na-address, mananatiling plano ang development plan. Pero kapag nagawa niya ng paraan, hindi na siya plano kasi nagawa na siya ng dapat nating gawin. So, ang main MOV natin for objective number 11 is the IPCR-FDP. So, yung development plan natin, yan yung unang dapat meron tayo. Kumpletuhin po natin ang mga parts kasi base po dun sa pagkumpleto natin sa mga parts ang rating natin for quality. Okay? Dito naman po sa ating supporting MOV, so dapat meron ka ng IPCR-FDP at meron ka pang mga ito. Pwedeng reflection of one's practice during LAC sessions with proof of attendance. Diba may development need ka dito. Tapos, ikaw ay magre-reflect doon sa LAC session. Yung LAC session kasi ay dapat nakaangkla doon sa need mo. Kasi, kung hindi mo kailangan, hindi ka magiging interesado talaga dyan at hindi ka magre-reflect. So, ang mga master teachers po, kapag tungkol dito sa development needs, sa development plan ng mga teachers, ang sa atin po ay gagawa tayo ng development plan. Sa kanila naman, meron din silang development plan na sarili nila. Pero, bukod doon, sila din ay nagsisynthesize ng ating mga development plans. So, ipinapasa sa kanila ang mga development plans at yun pong mga nakasulat doon na development needs, after nila mag-usap ng kanilang mentee, ay titingnan po nila yung development needs ng kanilang mga mentees. Tapos, tsaka sila magpaplano for LAC session. Titingnan nila kung ano yung pwede nilang maitulong doon sa mga mentees niya. Ngayon, kapag si master teacher ay nagpa-LAC session, hopefully na-address ang development need. At makakapag-reflect si teacher. Reflection of one's practice during LAC sessions with proof of attendance. So, pwedeng iyan yung supporting MOV. Pwede rin namang reflection or personal notes on coaching and mentoring and or media review. So, kapag kino-coach at mini-mentor tayo ng ating mga mentors, pwede tayo mag-reflect doon. Personal notes, journal on division or school-led inset with proof of attendance. Certificate of Enrollment, registration para dun sa mga nag-aaral ngayon. Certificate of Enrollment or registration form, class card in graduate or postgraduate school or online courses. Pwede yan. Then, any learning material highlighting the improvement done based on accomplished reflection section. Halimbawa, sa ating lesson plan, di ba meron po doong reflection section? Pwede nyo pong sagutan yung reflection section na yun. Halimbawa, minsan dugtong-dugtong yan eh. Yung natutunan natin sa LAC session, ina-apply natin dun sa ating lesson. Diba? Sa mga klase natin, ina-apply natin. At yung LAC session ay nag-a-address naman ng development needs natin. So,
ano yan, kung targeted lang talaga, magagawa talaga siya ng mas maganda. Okay, so are going to be rated for objective number 11. So, di ba, basta tatandaan natin, may main MOV at may supporting MOV. So, we will be rated based on quality and efficiency. If you don't have any evidence, poor. If you are unsatisfactory, you accomplish the strengths and development needs portion. Ito po yun. Yung strengths, ala, ano ba yan? Anong nangyayari sa akin? Anong nangyayari? Okay, so, etong, ayaw nang sumulat ng ballpen ko. Ayan. Okay, so, kung strength at development needs lang yung iyong ginawa, ibig sabihin, itong part lang na to, kung yan lang yung ginawa nyo, 2 lang kayo. Pagka naman po kayo ay satisfactory, na-accomplish mo po yung development plan nyo from learning objectives up to the resources needed. So, na-accomplish nyo mismo. Tapos, after nun, kapag po kayo ay very satisfactory naman, na-discuss ninyo yung progress on the development plan with the rater. Kasi, di ba po, nag-a-agree ang rater at ang ratee, ang mentor at ang mentee para doon sa mga development needs kung na-a-address na. Okay? During the mid-year review, magandang pag-usapan iyan kung na-a-address pa. At kayo naman po ay magiging outstanding kung meron po kayong updated development plan. Teacher Arts, ibig sabihin, ina-update pa yun. Diba yan na yung nagawa namin? Ito na yung nagawa namin noong gumawa kami ng ISAT. Opo, nagawa nyo na yan. Nagbago po ba? Kasi baka mamaya hindi nagbago. Kapag hindi po nagbago, ibig sabihin, walang nangyari doon sa plano na natili siyang plano. Dapat sa end ng school year, nagbabago po yan. Dapat ay nababago siya. Okay? So, kung walang pagbabago, ibig sabihin walang improvement. Teacher Ads, paano kung wala naman talagang improvement? Di wala pong improvement. Kung paano yun i-update kung wala naman? So, hindi siya na-update. So, hindi siya updated. Baka hanggang discussed progress lang. Kung may progress man. Kasi, kung wala kang progress, ibig sabihin, hindi ka na-update. Hindi rin yan ma-update. Actually, kapag nakita na may progress ka na, kailangan ang next step na doon, i-update mo na yung development plan mo kasi may progress ka na. Okay? So, next is efficiency. Nakalagay dito, no acceptable kapag poor. Ito naman, any one of the acceptable supporting MOV. So, ito, hindi to pwedeng mawala. Okay? Kailangan laging nandyan yan. Ngayon, itong supporting MOV mo, kung isa dyan yung pinasa mo, nagpasa ka nitong isa na to, ibig sabihin, unsatisfactory. Kung ang pinasa mo ay any two, to. Kapag any 3, pwede rin naman na any 3, dalawa nun, tapos isa nun. Kapag any 4, pwedeng dalawa-dalawa. Okay? Pwede naman yun. Pwede namang maulit kasi hindi naman sinabi na different kinds. Any naman. Okay? So, pwedeng iba-iba. Pwede rin namang may dalawa, may isa, ganon. Okay? So, yun po yung pag-compute natin ng ating efficiency. Alright. So, that is for objective number 11. And the last one, KRA number 5, which is plus factor. Objective number 12, sanay naman na po kayo dito kasi performed various related works or activities that contribute to the teaching and learning process. Importante po ito that contribute to the teaching and learning process. Baka mamaya hindi. Okay? So, pwede pong ang MOV number 1 ninyo, committee involvement, MOV number 2, advisorship of co-curricular activities, MOV number 3, involvement as module or learning material writer. Tapos, 2 beses kang nagkaroon ng co-curricular activities sa advisorship, ginawa mong MOV number 4. Magiging 5 pa rin kaya ang iyong rating. Okay. Kung kayo po ay matagal na nanonood kay Teacher Ads, alam nyo po na iba-iba dapat ang mga attachments dito sa objective number 12. So,
ito pong MOV number 2 at ang MOV number 4 na inattach ni teacher dito ay magkaparehas. So, ibig sabihin, hindi po different kinds, hindi po 4 different kinds ang kanilang pinasa. 3 different kinds lang po yon of MOV. Kaya, hindi po iyon mako-consider na 5 or outstanding. 4 lang po yun. 4 lang po yun. Okay, very satisfactory lang. So, there are other proofs that you can attach for objective number 12. You may choose from all those. Bahala po kayo kung ano. Marami po dyan na siguradong magpapataas sa ating mga ratings. Okay, so yan lang po para sa ating portfolio, para sa ating RPMS tool for proficient teachers. So, thank you very much po. Wag lang po nood ng nood. Pwede pong mag-like. Pwede rin po mag-subscribe. And I would like to thank those who have already subscribed. Kahit hindi ako nakakapag-post madalas, tumataas pa rin naman ang subscriber ni Teacher Ad. So, thank you very much po para dun sa mga nagsasubscribe. And, para po kayo ay updated sa paminsan-minsan kong pagpo-post, you may also hit that notification bell so that you will get updated every time there is a new post. You may also find me on Facebook, Teacher Ads. Nasa Instagram din po ako, pero hindi yun madalas ginagamit. So, pwede rin po ninyong hanapin. Teacher Ads din po yung pangalan. So, thank you very much for watching. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe and hope you have learned something new today. Thank you very much. Once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the rpms-ppst. Bye! Thank you very much!